사랑하는 교인들이 안녕하세요. I am indeed grateful for the invitation to preach on this unique occasion of the Churchmen's Association of 서울제일교회. Although this is my first time to preach in your congregation, I feel a deep sense of connection with your church. It is your open generosity through your pastors that this sense of connection has ingrained in my mind. I would like to thank you for your kindness and love for the Filipino migrant workers who have been worshiping with you. I am indeed grateful for the help and support you have given them. 먼저 서울제일교회 남신도주일 예배 설교라는 이러한 특별한 기회로 설교 초청을 받은 것을 매우 감사하게 생각합니다. 서울제일교회에서는 저의 첫 번째 설교지만 오래전부터 이 교회에서 목회자님들이 필리핀 사람들에게 보여주었던 환대를 알고 있기에 이미 저는 강한 유대감을 느낍니다. 예배를 함께 드리고 있는 필리핀 이주 노동자들에 대한 서울제일교회의 친절함과 사랑, 그간의 도움을 주신 것에 대해 깊이 감사드립니다. The scripture texts that I have chosen to meditate on this occasion are from the pastoral letter to the Hebrews and the Gospel of Luke. The Gospel text is a narrative of Jesus' social interaction with the religious leaders of his time. They are called the Pharisees. We know from our biblical studies that the Pharisees were the Jewish religious leaders who totally subscribed to the religious and moral standards of the Jewish religion found in the Old Testament. At that time of Jesus' invitation for a banquet or dinner was a kind of reciprocal social exchange of people of the same social status or of those from upper classes of society. That means that Jesus gained a considerable good reputation among the Pharisees or the Jewish religious leader, the probable reason for him to sit with them at the dinner table. 오늘 제가 택한 성서 본문은 목회서신 히브리서와 누가복음입니다. 복음서는 예수님과 당시 종교 지도자들, 특히 바리새인들 사이에서 일어났던 사회적 상호 작용에 관한 이야기들이 들어있습니다. 당시 바리새인들이 이전 구약의 유대 전통으로 강하게 돌아가려고 했던 종파였습니다. 예수님 당시 사람들이 만찬에 자기와 비슷한 사회적 지위 혹은 조금 더 높은 지위의 사람들을 초대하는 문화였다는 것을 생각할 때 예수님께서 바리새인 지도자들 가운데 그중 한 사람 집으로 가 식사를 하신다는 말씀은 곧 예수님이 당시 바리새인들 사이에서 그들과 함께 앉아도 될 만한 즉 좀 괜찮은 평판을 얻고 있지 않았나 하는 생각입니다. Christopher Burkett, a pastor and theologian, makes a very good description of the function of banquets or dinners at the time of Jesus. He said, and I quote, "In the social world of the ancient Mediterranean, as now, meals were very powerful means of communication. Meals gave legitimacy to a person's role or status, which meant that most meals were eaten by groups of people of the same social status. In other words, the very fact of leading Pharisee invited Jesus to eat in a dinner indicates that Jesus was accepted as a social equal, not quite the picture of Jesus as a statusless migrant peasant laborer we are sometimes given. 크리스토퍼 버켓이라는 사람이 이에 대해서 이런 말을 했습니다. 예수님 당시 식사라는 것은 매우 중요한 대화의 수단이었고 식사를 함께 한다는 것은 비슷한 사회적 그룹의 사람들 사이에서 역할과 위치를 보여주는 자리였던 만큼 바리새인들과 앉아 함께 식사를 하는 예수님의 모습에는 우리가 흔히 상상하던 가난한 노동자로서의 예수님과는 조금 다른 모습이 아닌가 생각해 봅니다. The development of human socialization through the ages
created the segregation and differentiation of people in terms of social status based on family origin and economic power. Meaning if you are rich, you just socialize with the rich people. If you are a peasant or a farmer, you just socialize with the fellow farmers. This has been extended to the larger society when economic production became organized and excess of produce have increased economic power for those who invested capital and machinery to production of goods and services. However, even at the time of Jesus, in the first century Palestine, there have been economically, socially, and politically influential and powerful families and groups who extracted wealth from the labor of the peasants and workers. This group of wealthy families have created their own reciprocal relationships, and wealth revolved around their families and groups. Those who produce goods and wealth have been alienated from their own labor, allowing only minimal access to resources and struggling to live a decent life. 시대를 통해 인간의 사회와 가정이 발전하면서 나온 것은 경제적 능력과 사회적 지위에 따른 분리와 차별입니다. 부자는 부자끼리만 어울리고 가난한 사람들은 가난한 사람끼리 모이게 됩니다. 사회가 발전하면서 자본의 투자와 이윤이 극대화되면서 이러한 현상은 더욱더 심해졌습니다. 현대사회도 그렇지만 1세기 팔레스타인 예수님의 시대조차도 서민과 노동자들로부터 부를 착취, 사회 정치적으로 돈을 가지고 이름이 생긴 그룹의 가문의 사람들은 존재했습니다. 이 사람들이 자기네 그룹 안에서 관계를 서로 돈독해하면서 그 안에서만 부를 증식시키고 정작 그 이윤을 가져다준 농민과 노동자들에게는 최소한의 것만을 주어 그들이 경제적으로 어려운 생활을 하게 만들었습니다. The Pharisees invited Jesus to show off their hospitality and the lavishness of their food, which they thought Jesus might have had deprived of. For his community was of low social status, like the fisherfolks, the peasants, the outcasts of society. 어부, 농부 등 사회적 약자 계급들과 함께하는 예수님을 초대해 놓고서 바리새인들은 예수님이 평소에 먹어볼 수 없는 호화로운 음식들을 차려 놓았습니다. 그리고 저녁상에 둘러앉아 이 사람이 이런 음식을 과연 먹어보기나 했을까? 어디 한번 어찌 먹는지 보자 하며 예수의 반응을 지켜보고 있는 것입니다. 자신을 둘러싼 꽤나 팽팽한 이 느낌을 예수님이 과연 모르겠습니까? 결국 예수님이 한 말씀 하시게 됩니다. While at dinner table, the Pharisees and the guests in the house were watching Jesus very, very closely. They could have observed how Jesus get portions of food to his plate and make assumptions how deprived of good food Jesus was. People around him could have very intimidating looks, and that Jesus was unable to prevent himself from making a statement on the ongoing psychological climate in the dining room. Thus, he uttered this critique on them. Christopher Burkett continued saying, and Jesus responds to all this staring. He tells a story about seeking the highest place, about prestige, posturing, and social ladder climbing. Seek the lowest place, Jesus said. Don't look for honored status. Look for the meanest place. He undermines all the prevailing conventions and proprieties. He advocates social suicide, for that's the consequence of his teaching. 그 팽팽한 자리에서 벌켓의 말을 다시 인용합니다. 벌켓은 예수님은 그 자리에서 갑자기 이야기 하나를 말씀하십니다. 자신이 가진 지위와 돈을 뽐내고 어떻게든 조금 더 높은 곳으로 올라가려고 하는 그 분위기의 자리에서 예수님은 갑자기 가장 낮은 자리에 가서 앉아라. 상석으로 가려고 하지 말아라. 낮고 천한 곳으로 가라. 예수님은 당시 사람들이 중요하게 생각하던 관습과 명성, 지위를 얻는 것들이 별게 아니라고, 하필이면 그
자리에서 그런 이야기를 하심으로써 이 식사 분위기에 찬물을 확연하게 되는 것입니다. As maturing Christians, we are conditioned to think, feel, and behave in a manner that characterize our social class or orientation. We laugh at, or if not silently discriminate people because of their unique manners or behavior and skin color. Migrant workers in host countries like Korea have experienced various kinds of discrimination and abuse. This discrimination and abuse are based on economic relations such as master-slave, employer-worker, landowner-tenant, or peasant and parent-child relationships. The underlying motivation for these economic relations is mostly the production of goods and services. Such motivation is driven by unrestrained want for profit within the neoliberal globalization. However, when this becomes excessive, those in position of power demand on their worker, peasant, or child more than what is necessary and agreed upon in a contract. Thus, discrimination and abuse happens. 성숙한 그리스도인으로서 우리는 각자 처한 사회적 지위에 맞게 행동하고 사고하려고 합니다. 그렇지만 우리도 때로는 다른 피부색의 사람이나 뭔가 다른 이상한 행동을 볼 때 비웃기도 하고 차별을 하기도 합니다. 한국에 온 이주 노동자들은 이러한 차별을 많이 경험하였습니다. 경제적 조건에 기반한 주인과 노예, 부모와 자녀, 세입자와 주인, 고용주와 피고용인 사이에 이러한 차별이 일어납니다. 신자본주의 내에서 경제적 관계의 기본 동기는 상품과 서비스 생산으로 더 많은 이윤을 만들어내라는 끝도 없는 욕구입니다. 이것이 과해지면 힘을 가진 사람은 이미 계약서에 사인한 것보다 더 많은 것을 노동자에게 요구하게 되는 것이고 이 과정에서 힘의 남용과 차별이 일어나게 됩니다. Jesus, instead of being intimidated by the Pharisees, confronted their pretension and discriminating tendencies. He challenged their practice of hospitality reserved only for those of their own social status. He instructed them to be humble in their social relationships, showing respect for those who have been discriminated against, the poor, the lame, the crippled, and those who do not belong to their own social group. 다시 성서 본문으로 돌아가 바리새인들이 사려는 그 식사 분위기에 압도당하지 않으면서 오히려 예수님은 그 사람들의 위선, 그 사람들이 호의를 베푸는 그 방식에 대한 그 위선을 고발하였습니다. 자신들을 낮추어 겸손해주는 법을 배우라고 자랑하면서 무시하면서 호의를 베풀 것이 아니라 자신의 사회적 그룹에 속하지 않는 가난하고 병든 사람들, 차별받는 사람들을 존중해 주라고. If you really did invite the poor, the crippled, the maimed, the destitute, how would everyone else feel? They'd feel insulted, dishonored, and outraged. Who wants to eat with the smelly, the foul mouth, and the filthy? You'd certainly never accept another invitation to that house if you had any thought for your social standing. That's the end of reciprocity. The I scratch your back, you scratch mine that keeps the world going round. In the advice of Jesus lies ruin, socially, financially. It's just not how the world works, said Christopher Burkett. 만약 여러분이 식사에 이러한 소외계층 사람들을 초대했다면 그 식사에 초대받은 다른 사람들은 과연 기분이 어땠을까요? 모욕을 당했다고 느끼거나 화가 나지 않았을까요? 누가 과연 그런 냄새나는 사람들과 한자리에 앉아 밥을 먹고 싶겠습니까? 다시는 그 사람의 식사 초대에 가지 않을지도 모릅니다. 오늘 설교 제목의 상호존중이라는 것이 원래는 기브앤테이크처럼 당신이 나를 한번 도와줬지, 내가 다음번에 당신을 한번 도와줄게. 당신이 나를 한번 초대했지, 내가 다음번엔 당신을 초대할게. 그게 세상이 돌아가는 이치가 아닙니까? 예수님은 그런 식의 상호존중의 말씀을 하시는 게 아니라고 버켓은 이야기합니다. Further on, he explains that according to Jesus,
in the economy of grace, honor has nothing to do with human judgments, with return invitations. God, it is He who determines true honor, and at the resurrection of the righteous, God will personally reward the host who has been gracious to those unable to return an invitation. Try to hear that statement as if you were a Pharisee, a believer in the resurrection. Their understanding of what living in the light of the resurrection means is turned upside down. Jesus says, as noble, as sensible, as righteous as their behavior is, it is exactly wrong as it could be. Jesus turns their very faith against them. You could have cut the atmosphere with a knife. Talk about spoiling a dinner party. 하나님의 은혜라는 관점에서 볼 때 인간의 판단으로 보답을 한다는 것은 별로 중요하지 않습니다. 잔치를 베푼 주인이 그에 상응하는 보답을 받지 못한다고 해도 하나님은 여전히 그 잔치의 주인을 개인적으로 보상해 주실 것입니다. 율법에 따라 옳고 그르고 예의에 맞는 것을 따지는 것을 매우 중요시하는 바리새인들에게 예수님의 이 말은 세상이 거꾸로 뒤집힐 만큼 충격적인 이야기일 수 있는 것입니다. 화려한 잔치를 망쳐버리는 칼로 베는 듯한 날카로운 말로써 예수님은 그들의 고상한 행동들이 아주 옳지 않은 행동이라고 이야기를 해버림으로써 그들과의 사회적 관계에 등을 지게 됩니다. We hear Jesus said in Luke chapter 6, "If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. But love your enemies and do good, and lend, expecting nothing in return. And your reward will be great. Be merciful, even as your Father is merciful." 누가복음 6장을 보면 너희가 만일 자기를 사랑하는 사람만 사랑한다면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 자기를 사랑하는 사람은 사랑한다. 너희가 만일 자기한테 잘해주는 사람한테만 잘해준다면 칭찬받을 것이 무엇이겠느냐? 죄인들도 그만큼은 한다. 그러나 너희는 원수를 사랑하고 남에게 좋은 일을 해주어라. 그리고 되받을 생각을 말고 꾸어주어라. 그러면 너희가 받을 상이 클 것이다. 하나님이 자비로우신 것처럼 자비를 행하라. Do not neglect to show hospitality to strangers, says the author to the Hebrews. And the stranger isn't in a position to pay you back. In a globalizing world, people from around the world move freely due to various reasons. One of the reasons is to find jobs somewhere in the world because there may not be jobs at home country, or there may not be good paying jobs out there. So people migrate, and what we have is the influx of migrant workers and refugees in the economically advanced or industrialized countries around the world. 히브리서의 저자는 낯선 이들에게 친절을 베풀기를 게을리하지 말라고 이야기합니다. 그 낯선 이들은 여러분의 친절에 보답을 할 수가 없습니다. 세계화 사회에서는 자기 나라에서 직업을 찾을 수 없거나 혹은 조금 더 나은 대우를 위해 사람들이 많이 이동하기 때문입니다. 이런 이유로 이주 노동자들과 난민들이 생기고 이들은 좀 더 발전한 나라로 옮겨가게 됩니다. Migrant workers and refugees have received mixed receptions from host countries. Some societies have welcomed them with great hospitality and provided good working conditions for them. But in other countries, they have been discriminated. But for many Filipinos working overseas, they have developed high organizational consciousness that provides social and other support, especially in times of difficulty and crisis situations.
Filipinos are deeply religious and sociable, and these cultural characteristics are the assets for strong organization and unity. 이주 노동자들과 난민들은 많은 나라에서 복합적인 대접을 받았는데 어떤 나라에서는 환영과 좋은 대접을 받기도 했고 또 어떤 나라에서는 차별을 받기도 하였습니다. 해외에서 일하는 필리핀 사람들은 어려운 상황 속에서 의식적으로 조직적 차원의 지원과 지지를 서로에게 하려고 하는 사람들입니다. 필리핀 사람들은 매우 종교적이고 사교적이며 이런 문화적인 특징들이 필리핀 사람들의 화합과 연대를 가져오는 자산이 되는 것입니다. Yet we need to understand that word strangers does not only refer to foreigners, but to those who have been excluded from the source of livelihood and those who have been marginalized by their own society. Marginalization is the resulting situation of how the corporations, whether the biggest chaebol, medium or small-scale industries, have allowed contractualization of labor. South Korea has several millions of irregular workers deprived of tenure of employment and social benefits that are reserved only for regular workers and employees. Foreign migrant workers are the source of cheap labor and are perceived to be manipulated on economic grounds. 우리가 오늘 이야기하고 있는 낯선 이들, strangers는 단지 외국인들만을 의미하는 것이 아니라 이 사회에서 소외된 사람들을 지칭하는 것이라는 것을 이해할 필요가 있습니다. 여기서 소외라는 것은 재벌과 크고 작은 회사에서 얼마나 계약직을 허용하느냐에 따라 생겨납니다. 한국에는 수많은 정규직에만 주어지는 사회보장 혜택을 받지 못하는 많은 비정규직 노동자들이 있습니다. 한국에 있는 이주 노동자 역시 값싼 노동력과 착취의 대상이 됩니다. Last September 14 to 17 was the 100th PROK General Assembly. Me and Gloria were involved in the Ecumenical Relations Program. Last Tuesday at the PROK General Assembly in Wonju City, we had the Ecumenical Workshop on Migration and Development, wherein the panel of voices shared situations of forced migration and refugees in the global community. The Reverend Chris Ferguson, General Secretary of the World Communion of Reformed Churches, or WCRC, reasoned that in the context of empire, churches in the Communion of Reformed Churches, that includes our church in the Philippines, UCCP, and the PROK, and the PCK, must confess their complicity to the phenomenon of forced migration and the situation of refugees in the world. This has been caused by global economic system. The interlocking of local, national, and global economic and political structures are there for the benefit of the few at the exclusion of the many. We as churches must confront and work through our prophetic witness, change the interlocking global economic systems in our countries that has caused people to be uprooted from their home countries. 지난 14일에서 17일 기장 100회 총회가 열렸고 저와 글로리아가 에큐메니컬 관계 프로그램에 참석했습니다. 지난 화요일 원주 총회에서 이주 노동자에 대한 워크숍이 열리고 그 자리에서 패널들이 국제사회의 난민과 광제 이주 상황에 대한 의견을 나누었습니다. 그 자리에서 세계개혁교회 연맹 총무 크리스 퍼거슨 목사님은 난민과 광제 이주에 대한 개혁교회의 대형교회들이 물론 기장과 필리핀 교회들을 포함해서 이 문제에 대해 취했던 애매모호한 태도에 대해서 반드시 참여해야 한다고 말하였습니다. 이것은 소수의 이익을 위해 다수를 제외시키는 현 자본주의 시스템, 정치적 구조와 밀접하게 연결되어 있습니다. 교회로서 우리는 예언자적 시각을 가지고 많은 사람들로 하여금 자신의 고향을 떠나게 만드는 현 세계 경제 시스템의 변화를 요구해야 합니다. Therefore, my brothers and sisters in faith and in Jesus Christ, let us
tend to the admonition from the Hebrews, which says, "Let mutual love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that, some have entertained angels without knowing it." Whether persons belong to your religious community or not, or whether persons are of your own kin or ethnic group or not, let Christian justice and love be your measure in extending hospitality to them. Jesus challenged the Pharisees and his listeners on the dinner table that the kingdom of God is the reverse of what people were accustomed to. This kingdom should be present now, and that respect for the dignity and worth of persons is the priority. By showing compassion and hospitality to those discriminated and alienated, we may entertain angels. But most importantly, by acting as God's transformer of the present global system and as witnesses to God's recreating power in our world, we help bring in God's kingdom of justice and peace. Amen. 결론적으로 예수 그리스도 안에서 형제자매 여러분, 앞에서 본 성서본문 히브리서에서 전하는 목회적 관고처럼 여러분 서로 사랑하세요. 손님 접대를 소홀히 하지 마십시오. 그 일을 하다가 여러분도 모르게 천사를 접대하게 될 수도 있습니다. 같은 종교적 신앙을 가졌든 아니든, 같은 민족이든 아니든, 기독교인은 사랑과 정의로 그들에게 계속 호의를 베풀기 바랍니다. 예수님은 식사 자리에서 바리새인들과 그 자리의 손님들에게 하나님 나라는 그들이 생각하는 그런 모습이 전혀 아니라고 도전하였습니다. 그 나라는 지금 이곳에서 이루어지고 인간의 존엄성을 존중하고 사람의 가치를 최고로 두는 곳입니다. 차별당하고 소외된 사람들에게 자비와 호의를 직접 실천하면서 우리는 아마 우리도 모르게 천사를 접대하게 될지도 모릅니다. 그러나 가장 중요하게는 현재의 글로벌 시스템의 변화를 촉구하는 이의 행동으로서 지금도 계속되는 하나님의 새로운 창조의 힘을 믿는 증인으로서 이 세상에 하나님의 정의와 평화를 가져오는 데 매우 중요한 돕는 역할을 하고 있는 것이라고 믿습니다. 아멘.